கோடன் என் குடியிருந்த வீடும் கொடுத்த விழுத்தெய்வம் தேடியும் மள்ளி கொடுத்த அழகன் அறிவூட்டும் வெள்ளி விளக்கே விளக்கு Good morning to all. Today's thought: confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called success. It will make you a successful person. Friends, old friends are gold, new friends are diamond. If you get diamond, don't forget gold, because gold can hold a diamond. Forget river never goes reverse. So try to live like a river. Forget past and focus on future. Thank you. Have a nice day. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என் பெயர் சோ அழகுசுந்தரம். நான் அழகப்பா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு இ பிரிவில் படிக்கிறேன். இன்றைய குறள் அதிகாரம் 40 கல்வி. குறள்: யாதானும் நாடாமல் ஊராமல் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு. பொருள்: கற்றவர்களுக்கு எந்த நாடும் சொந்த நாடாகும், எந்த ஊரும் சொந்த ஊராகும். எனவே ஒருவன் சாகும் வரை கல்வி கற்காமல் வீணாக்குதல் கூடாது. மீண்டும் குறள்: யாதானும் நாடாமல் ஊராமல் என்னொருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு. நன்றி. Good morning to all. Today's proverb: self-help is the best help. தன் கையே தனக்குதவி. Look before a leap. ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே. Knowledge is power. அறிவே ஆற்றல். Thank you. Good morning everyone here. Today I would like to tell you something about the wonders of science. Gods are the days when we had sweat in summer or shiver in winter. The air conditioner and heater taken care of all that. No longer do we can wait for days to hear from our near and dear ones. The email facility and mobile phone taken have made communication easy and instant. All these inventions are miracles of science. The world has become easier and more comfortable place to live in due to science. We live healthier and longer life in due to advantages made in science. Our recreation and leisure times activity depends largely on science. Take for example book. Due to the invention of printing, plays written by the masters such as Shakespeare and Bernard Shaw are available to the public. Television presents visual pictures of events occurring all over the world. You can watch the Olympics or exciting test match. Sit at home, relax and watch the movie of your choice on your TV screen. Computers are fast overtaking the world. They store information the way no amount of paper can do. Spaceships are controlled by computer. Bank transactions are held on computer. Airport works in organized manner due to the efficiency of computer. In the home, housewife has an array of gadgets to make her work easy. The refrigerator serves and preserves foods for days. The washing machine washes the clothes to help her. And there are even gadgets to make chapatis. As long as man utilizes this wonder for its benefits and his followers, science remains the miracle of modern times.
Man may misuse this wonder, but then that is the not fault of science. It is the fault of man. Thank you. Have a nice day. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் ஜாசிம். நான் ஆடைகளின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். ஆள் பாதி ஆடை பாதி, ஆடையில்லா மனிதன் அரைமனிதன். இதன் மூலம் ஆடை மனிதனுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள இயலும். ஆதி காலத்தில் கடும் குளிர், வெயில், வெப்பம், மழை ஆகியவற்றிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக மனிதர்கள் இலைகளை, மிருகத்தின் தோள்களையும் ஆடையாக பயன்படுத்தினர். பின்பு நாகரிகம் வளர வளர அந்தந்த நாட்டின் வெப்பநிலைக்கு ஏற்ப மனிதர்கள் பருத்தி, கம்பளி, சணல் ஆகியவற்றினால் ஆன ஆடைகளை பயன்படுத்த தொடங்கினர். நம் உடலை உறுத்தாத மென்மையும் காண்போர் உள்ளத்தை உறுத்தாத மேன்மையுமே உடைக்கான இலக்கணமாகும். நாம் நம் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் விளைவிக்கும் ஆடைகளை மட்டுமே அணிய வேண்டும். இறுக்கமான ஆடைகளை என்றுமே அணியக்கூடாது. ஏனென்றால் அது நம் உடலுக்கு தீங்குதான் விளைவிக்கும். நாம் அணியும் ஆடையே நம்மை அழகாக்கி தோற்றம் தரும். எனவே நாம் ஆடைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். நன்றி. Happy morning, students. Have you all started buying newspaper in your house? Have you all started reading? Okay, maybe in the initial stages you may find difficult, but don't give up. Continuously do it. Start. Okay, a small step is half of the journey. Okay, a small step is half of the journey. Beginning is more important. You begin, you start doing this good work, then ultimately you will find the results. Right. My dear students, now there is a talk that they are going to open the school in September 1 for classes 9 to 12 with some shift basis following standard operating procedures. Right. So, my dear classes 9 to 12 children, are you all ready with your uniform? Right. Please, because 12 standard children, this year if you don't wear this uniform, then even if you want to wear also, you cannot enjoy that. Okay, so it is a golden opportunity. You have been without uniform for many years, right? 1.5 years, no uniform at all. That is why when we conduct assembly, we ask you to wear the uniform just to get the feel of school, right? Now, if the school reopens, it is mandatory that you have to come to school in uniform. So, if your uniform is not fitting you, now please tell your parents and make the arrangements. Right? September 1, if the school reopens, I would like to see you all in wonderful turnout. Thank you, children. Have a great day.